together. Today I am taking the topic which is very simple, but actually it is important to know about this, that is green technology. And this is targeted for students and all. So which are upcoming engineers, scientists, entrepreneur and all. So that's why I selected this simple topic, sir. So good evening, students. Your screen disconnected, madam. Yes, is it visible, sir? No, madam, disconnected. Okay, wait for a while, sir. Is it visible now, sir? Yeah, yes, madam. Open your, okay, madam, fine. Slideshow, madam. Yes, sir. Yeah, sir. Is it fine, sir? Oh, fine. Yes, sir. So this is very simple topic. Actually, I selected beyond the curriculum, and it is useful for our students also. So as they are, I told that they are upcoming industrialists or entrepreneurs, or if they start, they willing to start up anything at all. So they should have a view or idea about the environment whenever they design something, or whenever they discover something, or whenever they innovate something. They should concentrate on towards the environment also. So here the green technology. So what the green technology is? So that describes the use of technology or the science which creates such type of products or the materials which are environmental friendly. So whatever we think about the development, it should be towards in the use of environment also, not only our development. So here green technologies means these are involved in energy efficiency, recycling, health and safety concerns, renewable resources, and more all, making the earth more beautiful and pollution free. So that is the aim of green technology. So whenever we design something, whenever we innovate something, so whenever suppose any engineer who want to innovate a new thing, they should concentrate on the environment also along with the technology. So టెక్నాలజీ ఒకటి డిజైన్ చేసి మన సొసైటీలోకి వదిలిపెట్టడమే కాకుండా దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ కి కూడా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈస్ కాల్డ్ as green technology. So what the goal of green technology? So goal of green technology is to protect the environment, and in some cases even it repairs the past damage which is done by us to the environment. సో ఇన్ని రోజులు అప్ టు 1991 వరకు అబ్జర్వ్ చేస్తే సస్టైనబుల్, అన్సస్టైనబుల్ అనే పదాలు కూడా తెలియదు జనాలు. ఓన్లీ డెవలప్మెంట్, దట్ ఈస్ మ్యాన్ ఇన్ హిస్ గ్రీడీ, హీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. సో ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్ని వాడడం తప్పనిచ్చి నేచర్కి ఇవ్వడం అనేది ఇంతవరకు జరగలేదు. ఓకే, సో దట్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ డెవలప్డ్ nowadays because of these technologies. So these technologies conserve natural resources and preserve the earth's natural resources. That is the main motto of these technologies. So natural resources ni protect chestu, natural resources ni preserve cheyadam anedi dini main motto annamata. What is natural resource first of all? So natural resource is the resource which is held in reserve and it can be utilized by man for his benefit, for his growth. సో మన నేచర్లో ఉన్న ఈ ట్రెజర్ అంతా కూడా, ఈ రిసోర్సెస్ అంతా కూడా ఏమని పిలుస్తారంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అని పిలుస్తారు. అండ్ దీస్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ విచ్ ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ రిజర్వ్ అండ్ దే క్యాన్ బి యూటిలైజ్డ్ బై మ్యాన్. ఓకే, సో హియర్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్. సో డెవలప్మెంట్ ఈస్ అప్ టు నౌ ఇట్ ఈస్ అన్సస్టైనబుల్ ఓన్లీ. నౌ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ద సస్టైనబుల్. సో వాట్ అన్సస్టైనబుల్ అండ్ వాట్ సస్టైనబుల్ is? Okay, so here see this unsustainable. So this is the result of unsustainable development,
and this is a result of sustainable, what we have to think about. Okay, so see this. So few countries which have reached the greatest heights of scientific and technological developments, but the air we breathe, the water we drink, and the food we ate have been badly polluted. And this type of development is called as unsustainable development. Because of this unsustainable developments or designs, so a region of that biodiversity is also affected. For example, if the improper designing of transport, that is the highways, in such conditions, thousands of animals have to move further or far into the forest from the boundaries. So ఇప్పుడు రోడ్స్ వేయడానికి రోడ్స్ అని వేయడానికి ఎన్నో చెట్లు కొట్టేస్తుంటారు. ఎంతెంతో ఏరియాని అంతా ఆక్యుపై చేసుకుంటే ఫారెస్ట్ లోంచి అంతా కూడా రోడ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అక్కడున్న అనిమల్ స్పీషీస్ వాటి హౌస్ హోల్డ్ అంతా కూడా దెబ్బతినడంతో ఏం చేస్తాయి, ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ దే నౌ ఎంటర్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్ సొసైటీ ఆల్సో. సో అట్లా కాకుండా ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇంప్రాపర్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో రిజల్ట్ ఇన్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎయిర్, వాటర్ అండ్ సాయిల్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, that all kind of developments are called as unsustainable development, which are now need to convert into sustainable development. What sustainable development is? Sustainable development means this is, so where we need to take into consideration about the environment, about the social and the economic. By balancing all these three, they need to develop ourselves, and that is called as sustainable development. So then we develop socially, economically by taking account into environment. That is called sustainable development. Okay, so that we see this here. See this. So sustainable development aims at optimum use of natural resources with a high degree of reusability, minimum wastage, least generation of toxic byproducts, and maximum productivity. So whatever the technology or whatever the method we need to discover or we need to set up, there we think about this all characteristics. What those are? Need to use of natural resources, which has been converted into maximum productivity. So whatever the reactants we take, they should convert into complete products. So minimum wastage, and whatever the product we produce, they should be reusability, and that too into high degree manner. And there are least generation of toxic byproducts. This is the major byproducts which are polluting our environment. మనకు ప్రోడక్ట్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసినంతగా వచ్చిన బై ప్రొడక్ట్స్ ని ఏం చేయాలో ఎవరు ఆలోచించారు. సో దట్ ఈస్ వై అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈస్ పొల్యూటెడ్ బ్యాడ్లీ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ డెఫినేషన్ ఫర్ దిస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్? ఓకే, so meeting the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వీఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ వేర్ వీఆర్ బయింగ్ ఈవెన్ ఆక్సిజన్. లిటరలీ నౌ వీఆర్ ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్. ఒకప్పుడు నీళ్లు కొనుక్కునే టైం వస్తుందంటే కొనుక్కునే టైం వచ్చింది, క్యాన్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఆక్సిజన్, గాలి కూడా కొనే పరిస్థితి వస్తుందన్నాము. మనం ఇప్పుడు ఆ సిచ్యుయేషన్ లోనే ఉన్నాం. Now literally we are buying oxygen, right? So అదే ఎన్వైరన్మెంట్ పొల్యూట్ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని ఉంటే, సో డిఫారెస్ట్రేషన్ లేకుండా, ఫారెస్ట్రేషన్ ఉంది, ఇలాంటివన్నీ మనం చేయాల్సినటువంటి జాగ్రత్తగా చేసి ఉంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిండేది కాదేమో. ఓకే, రైట్. సో నౌ దిస్ ఇస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆ రిసోర్సెస్ అట్లాగే రిటైన్ చేయడం. So keeping the natural resources for further generations is under sustainable development. Okay, right. So the technologies. So the major contribution is developing of appropriate technologies is called as green technologies. Whatever the technologies we develop, with that technologies we should preserve or we should restore the natural resources for the future generations, along with reaching or requiring present requirement. మన present requirements చూసుకుంటూ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి మనం న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని సేవ్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో వేర్ ద గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, సో వేర్ దీస్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, వేర్ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్, రైట్. సో ద కమ్యూనిటీస్ ఆఫ్ engineers and scientists around the world are developing technological solutions
to reducing the pollution of environment, and environmental friendly technologies, or they are called as eco-friendly technologies, or they are called as clean technologies. So చాలా పేర్లు ఉన్నాయి, ఎన్ని పేర్లు పెట్టుకున్నా ఒకటే మెయిన్ మోటో, దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్. So where they are needed, see this. Here the major examples I gave. That is, number one is wastewater treatment. So wastewater treatment. So we are at the need of requiring water. So water scarcity ni observe chestunnamo, water ni protect cheyali, right? So whatever the wastewater is there, that is processed. ఇప్పుడు major cities observe cheste wastewater ni process chestu, it is again reused for agriculture purpose and some other purpose. So this is setting up of solar plants. This is called alternative energy resource or clean energy resource. It is renewable energy. So where the light energy is converted into electrical energy. So setting up of solar panels here. And solid waste management. So this is a recycling and waste management. And waste to energy, need to think about the technologies in all these fields, right? So waste to energy, waste material is converted into the production of energy. And this is tidal energy. So where the waves, that is wave energy, is converted into mechanical energy first, then into electrical energy. This is energy generation from waves, tidal energy. And the vehicles that do not emit gases. So global warming baga telisinde, that is concentration of carbon dioxide is increasing more and more. Okay, so because of this combustion of fuels, incomplete combustion of fuels, or because of poor quality of fuels, their incomplete combustion of fuels, because of that carbon monoxide and carbon dioxide has entered into the environment, which is increasing the concentration of carbon dioxide day by day. These are vertical gardens and farms. These are vertical gardens and farms which are required nowadays. So where we are living in concrete jungle. So we are living in concrete jungle. So where the temperature of that environment is maximum. To control that or to minimize that, this kind of innovations are required. Vertical gardens, మనమున్న ఇంట్లో చుట్టుపక్కల ఎక్కడో ఇలాంటివి సెటప్ చేసుకుంటే, so greenery that it gives positive energy. At the same time, they maintain the temperature of that particular atmosphere, and they carry out photochemical reaction. That means they carry out that something is disturbing. So they carry out this photosynthesis, where it can prepare its food by consuming carbon dioxide, and it releases oxygen, right? And this is called wind turbines. So wind turbines. Okay, so here again the mechanical energy. So by moving of these turbines by air, that mechanical energy is converted into electrical energy. These are the technologies where simply these green technologies and the fields, and some examples here I gave. Actually in this half an hour time, I cannot explain all these technologies. I just gave the brief lines. Okay, some common principles for sustainable development. So whenever we think about anything, need to discuss about our minimum basic points here. Just I gave only 5. That is low impact materials. So what those are? So whenever we select the materials, they should be non-toxic in nature, and they required minimum energy to process. So they should not require maximum energy to process, and they should not be toxic elements or toxic materials. They should be non-toxic. And energy efficiency, just now I told that they should require the minimum energy for process, and whatever the energy we use to process, that should be efficiently utilized by that process. So suppose X amount of energy is used, and that X amount of energy completely utilized by that process to produce the product. That is called energy efficiency. And then keeping in mind that whatever the process or product is designed, it should be reused and it should be recycled. Whatever the product is produced, it should be reused and it should be recycled. Okay, then after that, now because of
the industries which are mostly damaging, and they should be redesigned. Okay, so this redesigning of industrial systems on biological lines, enabling them the constant reuse of materials in continuous closed cycle. So what is meaning by this is, whatever the industry we setting up of there, whatever the raw materials we use, so that raw material should be completely converted into products. If any byproducts are produced, or if that material is damaged, then we can use that material again as a raw material. In such manner, need to design that process or the method or whatever it is. Okay, సో కంటిన్యూస్ సైకిల్ అనేది ఉండాలి. రా మెటీరియల్ సపోజ్ ఏ తీసుకుంటే మనకు బి అనేది ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయితే, ఆ బితో పాటు ఇంకా ఖచ్చితంగా సి అనే బై ప్రోడక్ట్ వస్తే, దట్ సి బై ప్రోడక్ట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ యాజ్ అ రా మెటీరియల్ అలాంగ్ విత్ సమ్ అదర్ రా మెటీరియల్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వేస్టేజ్ అనేది ఉండకూడదు. ఆ సి అనేది మనకు వేస్ట్ కాకుండా మళ్ళీ యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇన్ సచ్ ఏ వే నీడ్ టు డిజైన్ అవర్ ఇండస్ట్రియల్ సిస్టమ్స్ అండ్ ద ప్రాసెసెస్, దట్ ఈస్ in continuous closed cycle. Next major point is renewable resources. What is renewable? So renewable means which can reappear or which can replenish, which can refresh. సో మనకు మళ్ళీ ఒకసారి వాడిన తర్వాత అది మళ్ళీ అక్కడ అపియర్ అయ్యేటట్టు ఉన్న ఆ రిసోర్సెస్ ఏమని పిలుస్తారంటే రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ అని పిలుస్తారు. సో మెటీరియల్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్, so whatever the material we use, it should be renewable and it should be nearby the industries. We should brought that renewable material near by the places. Okay, and that too it should be composed after their function is over. So manaku nearby places నుంచి తెచ్చుకోవాలి. అట్లనే దాని పని అయిన వెంటనే ఏం చేయాలి, దాన్ని కంపోస్ట్ చేసేటట్టు. కంపోస్టింగ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. సో ఈవెన్ లీవ్స్ అట్లాంటివన్నీ ఏం చేస్తారు, బరీ చేసేసి వాటరు సాయిల్ లీవ్స్ వేసేసి బరీ చేసి, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ ఫర్ డీకంపోజిషన్, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ ఫర్ పుట్రిఫాక్షన్, వేర్ దట్ organic material, that is complex organic material is converted into simple inorganic materials. That process is called as composting. డీకంపోజిషన్ అని పిలవచ్చు, కంపోస్టింగ్ అని పిలవచ్చు, పుట్రిఫాక్షన్ అని పిలవచ్చు, కుల్లడం అనమాట. ఓకే, అలా పుట్రిఫై అయ్యి కంపోస్ట్ అయ్యి మనకి అది ఏమవుతుంది, కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్. ఓకే, సో these are the major 5 topics or 5 concepts which has to keep in mind whenever you are designing something. So that is called sustainable design, which is eco-friendly design, which is called green technology. Okay, next, as I belong to chemistry field, I can explain this green technology in terms of reactions or the process or the design that reduces or eliminates the use or a generation of hazardous substances. Hazardous means poisonous. So here I am going to explain 12 principles of green chemistry. So as I belongs to chemistry, I can explain detail about this in terms of reactions or in terms of process. Suppose I wanted to design or I wanted to innovate a reaction, so or a product. So what it should be. So when designing a reaction or when I synthesizing something, in that case, I have to keep in mind all these 12 principles. What these are? Number 1, prevention. So what should I prevent? I should prevent the wastage, formation of waste before forming that waste. I should prevent that. So waste anedi manaku form kagodu. Whatever we are selected as a raw material, it should completely converted into product. Waste anedi manaku form kakunda manam maximum we need to prevent that. Okay, so here see that is the first principle of this green chemistry. Atomic economy. So whatever the materials we selected, suppose A plus B I am selecting to form product AB. In that, suppose 1 mole of A and 1 mole of B, they should completely convert into product. That is 100% of reactants has to convert into 100% of products.
rather than not even 100%. If it has to convert into 97% or 98% or 99%, etc., they should completely convert into product. That is our aim. That is called as atomic economy. వేస్ట్ ఫామ్ కాకూడదు అంటున్నాము అంటేనే మనకు అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ కంప్లీట్ కన్వర్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ జరగాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటామిక్ ఎకానమీ. నెక్స్ట్, సేఫర్ కెమికల్ సింథసిస్. ఓకే, so whatever the chemicals we synthesize, it should be safe for humans and the environment also. It should be safe for humans as well as for the environment. They should be less toxic in nature. Less toxic in nature. Okay. Next, safer chemical design. So what this are? So whatever the products we prepare, they should be less or no toxic in nature, but they has to work their function. అంటే మనం డిజైన్ చేసేది మన పర్పస్ కోసం డిజైన్ చేసేది, దో వీ నో దట్ దోస్ ఆర్ టాక్సిక్ ఇన్ నేచర్, బట్ నీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ దెమ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ బట్ విత్ మినిమైజింగ్ ఇట్స్ టాక్సిసిటీ. సో దాని టాక్సిసిటీని మనకు మినిమైజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దే ఆర్ నెససరీ, వి నో దట్ ఖచ్చితంగా మనకు వాడు కావాలి, వాడిని తయారు చేయాలి, చేస్తున్నాం కూడా. బట్ అట్లా తయారు చేసేటప్పుడు ఇంకొకటి మనం బుర్రలో పెట్టుకోవాల్సింది, ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ దేర్ టాక్సిసిటీ షుడ్ బి మినిమైజ్డ్. ఓకే. నెక్స్ట్, యూస్ ఆఫ్ సేఫర్ సాల్వెంట్స్ అండ్ auxiliaries. So whenever we preparing something, in that need to avoid the extra step. ఇది ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది రిడక్షన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్. సో ఈ డెరివేటివ్స్ ఒక ప్రోడక్ట్ నుంచి ఇంకొక ప్రోడక్ట్, దాని నుంచి ఇంకొక ప్రోడక్ట్, అట్లా డెరివేటైజేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినామంటే need to go for number of steps, need to use a lot of chemicals, and with that a lot of chances for formation of wastages. అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే టు ద maximum extent avoid derivatization and use the solvents or the solutions which are only required. అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే యూసుకుంటూ రియాక్షన్ జరపాలి. ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ అనేటివి ఉంటే వాటిని కర్టైల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సో యూజ్ ఆఫ్ సేఫర్ or that is solvents or auxiliaries. Next, design for energy efficiency. So whenever we observe in any reaction, I am discussing in terms of chemical reactions now, we can write it there. That is, suppose A is reacting with B at 500 temperature at presence of 2 atmospheric pressure or 3 atmospheric pressure. We used to mention the reaction conditions, right? So that conditions are must, where the reaction is exactly taking place, and that particular temperature and or at that particular pressure only, that the reaction is efficient and need to carry out that reaction. That means whatever the method we require or we are going to synthesize, it should be carried out at the ambient temperature and pressure. Exact ga ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర జరగాలనో ఎక్కడ జరగాలనో మనకు ఒక పర్టికులర్ రియాక్షన్ దాని ఎఫిషియన్సీ తెలిసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా అక్కడే జరపాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ జరపకూడదు. And that bad impacts are on environment, which has to minimize. మనం మినిమైజ్ చేయాల్సింది ఇది. ఎగ్జాక్ట్ టెంపరేచర్ దగ్గర, ఎగ్జాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్, ఎగ్జాక్ట్ రియాక్షన్ కండిషన్స్ దగ్గర జరపాల్సి ఉంటుంది. So where the energy efficiency is utilized or effectively the energy is utilized. Okay. Next, use of renewable feedstocks, use of renewable materials. So renewables means, just now I told that, which are reusable. So which can replenish, not reuse, which can replenish or reappear. Even we can observe plants. So plant observe చేస్తే దాన్ని కట్ చేస్తే వెంటనే అక్కడ మనకు మళ్ళీ చిగుర్లు రావడం అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. లేదు ఇంకా అలాంటి రీఅపియరెన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. అట్లాంటి రీఅపియరెన్స్ ఉండే మెటీరియల్స్ ని మనం రా మెటీరియల్స్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్ లో మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలను అనేది, కోవాక్సిన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. కోవాక్సిన్ స్టాప్ చేసినారు. ఎందుకు స్టాప్ చేశారు? బికాస్ ఆఫ్ నో రా మెటీరియల్స్. రా మెటీరియల్స్ సప్లై లేక వాళ్ళు కోవాక్సిన్ సప్లై, జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు గెట్ ఇట్ టు ద కాన్సెప్ట్. ఓకే. And reduction of derivatives, as just now I explained, to avoid the extra steps in the reactions, to curtail the number of reagents in the reaction,
ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ స్టెప్స్ మాత్రమే జరపడం అనమాట. నెక్స్ట్, catalysis. What is catalysis? Catalysis is the process where the rate of reaction is increased by the addition of the third substance, which is called catalyst. సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీస్ అయితే మనకి ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్. సో వేర్ ద రియాక్టెంట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్స్ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద థర్డ్ పర్సన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ క్యాటలిస్ట్. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి సెలెక్టివ్ యాజ్ పాసిబుల్. సో కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం రియాక్షన్ జరిపితే ఎఫెక్టివ్గా జరపచ్చు అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ catalysis. నెక్స్ట్, tenth principle is a degradation products design. So whatever the product we design or whatever the material we design, after their function, after its use, it should be converted into such degraded products which should not persist in environment. మనం ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ డిజైన్ చేయాలి అంటే, డిజైన్ చేసిన ప్రోడక్ట్ దాని పని అయిన వెంటనే, మనకు ఆ పర్పస్ అయిన సర్వ్ అయిన వెంటనే అది ఏం చేయాలి, డిగ్రేడ్ కావాలి. డిగ్రేడేషన్ ఈస్ దట్ ఈస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్స్ ఇంటూ సింపుల్ మెటీరియల్. డిగ్రేడ్ కావడం అనమాట, డైజెస్ట్ కావడం. అట్లా డైజెస్ట్ అవుతూ మనకు అది ఇంకా ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ డిసపియర్ ఫ్రమ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రేడేషన్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్. మనం డిజైన్ చేసే ప్రోడక్ట్ దాని పని అయిపోతూనే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వర్క్ it should disappear from the environment. See this. So chemical products should be designed so that at the end of their function they break down into harmless degradation products and do not persist in the environment. They should disappear from the environment. Next is a real-time analysis for the pollution prevention. So whatever the process we develop, they need to analyze that. So what are its consequences? సో దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమున్నాయన్నది మనం స్టడీ చేస్తూ హియర్ సీరియస్. సో అనలిటికల్ మెథడాలజీస్ నీడ్ టు డెవలప్ టు అలౌ ఫర్ రియల్ టైమ్ ఇన్ ప్రాసెస్ మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ప్రయర్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హజార్డస్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇట్లాంటి ఈ ప్రయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకనో, ప్రయర్ మానిటరింగ్ లేకనో మీకు తెలిసిన మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక రెండు ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ భోపాల్ గ్యాస్, మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ లీక్ అయ్యి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ dead. Even the latest example, Vizag gas. So styrene is released, right? Vizag lo meeku baga telisina example, latest ga last I think March April lo jarigindi anukuntanu. So evaporation of styrene ekku quantity lo form అయిపోయేసి అక్కడ లీక్ అవడం జరిగి అది చుట్టుపక్కల జనాలు పీల్చుకొని ఇబ్బంది పడినారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్లాంటి ఆ మానిటరింగ్ లేకపోవడం అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం. అట్లాంటి మానిటరింగ్ టెక్నాలజీస్ మనము రియాక్షన్ చేయడము, ప్రోడక్ట్ తేవడమే కాదు, ఆ తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ ని కూడా మనము అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఫర్ దట్ ఆల్సో నీడ్ టెక్నాలజీస్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఇన్హెరెంట్లీ సేఫ్ కెమిస్ట్రీ ఫర్ యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్. సో యూజువల్లీ కెమిస్ట్రీ అంటేనే మనకు తెలిసి సో లాట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఫర్ ఎక్స్ప్లోజన్స్, రిలీజెస్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్. అట్లాంటివన్నీ జరగకుండా మనం మాక్సిమం కేర్ తీసుకోవడం అనేది 12th principle. Here the 12 basic principles of green chemistry I can explain here. So as it is only for half an hour, okay, so I'm going to conclude my topic. So it's already, so there are many technological advances for industrial and household nowadays, but still more technologies or more implementing measures are required to reduce the pollution and waste among the worldwide. So as I feel a social responsibility towards the society, I chose this topic to give a message towards our students as they are upcoming engineers. Okay, so whenever they invent something or whenever they discover something, so ఏదో మంచి పనులు చేస్తున్నప్పుడు మంచి క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటివి గుర్తు పెట్టుకొని మన ఎన్వైరన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ, సో దే హ్యాస్ టు గ్రో, దే హ్యాస్ టు డెవలప్. దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు గివ్. Okay, thank you very much for providing this opportunity. Thank you very much, sir. Thank you all for listening me. Thank you, students. Thank you, faculty. I request the participants to please raise their questions if you have it from your end. Yes, I'm pleased to answer.
Madam, I request you, madam. Sir, Can you enable your video one, madam? I will take the screenshot, madam. video na sir? What the sir 90 la? No problem, madam. Okay, leave Okay, it. let it be sir. Okay. Yeah, for the only, so I want to send the media. So, okay, madam. Oh, okay, I'll try. Thank you, sir. madam. Thank you for your nice presentation, madam. Okay, sir. So valuable information for all the participants. Just basics only, sir. Just basics. Yeah, I got it. Am I videable, sir? Am Yeah, I yes, visible? madam. Yes, madam. Okay, thank you. I got it. Okay, sir, fine. So if it is, please, Yes, madam. I took, madam. right. Okay. Yeah, you can Then disable. వీలైతే crop చేసుకోండి sir. ఏమన్నా? Yes, madam. I do it. Okay, nice, sir. So, yes, Shall madam. You can. Yeah, you can disconnect your PPT, madam. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yeah, thank for you all very the much, parts. madam. Yes, go Thank you ahead. for your clean and green technology and its importance for the engineers and budding engineers, the faculty. So I thank all the participants for your cooperative support in making this today's lectures a successful one. I thank the Dean Sir, Center for Research in the and chat box there is some question, sir. Shiva Mahendranath is asking. Please ask him. Sir. according Chat to box. this concept. Yes. Madam, there is a question, madam. Yes, sir. Please. According to this his name is Shiva Mahendranath. Okay, sir. Mahendranath, you can raise the question to madam. Okay, sir. Mahendranath. It seems that the student is not Okay, left. active. Okay. Is Okay. it message box, sir? It is Yeah, there in the chat box, madam. madam, but he has not given the question clearly. Okay, sir. Let it be. Okay, no problem. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, madam. Thank you very much, madam. Okay, sir. Fine, sir. Thank you very much I for thank, giving me this opportunity. Yeah, I thank the Dean Center for Research and Innovation, Professor Venkat Narayan Garu, for providing this platform to all the participants and as well as the lecturers to provide their ideas and innovative thoughts. Thank you, It's Sir, sir. I want to online. give one announcement, sir. Sir. So I request the faculty members, those who are not enrolled in this event, so please enroll and give your topic so that we can continue this program over a long period. We are waiting for your enrollment. So, Actually, you, it is good platform, sir. Yeah, it is It's a nice KSRM. idea. Yeah, Yes. yes, madam. Right. Yeah. Thank you, madam. Can I disconnect, please. sir? Yeah, yes, madam. Yes, madam. Thank you. Thank you Okay, very sir. much, madam. Right. Thank you all. Okay.